Yeah, I started my recording as well. Okay. So once all are good, then we can start the session. And first of all, thanks for joining. And really wonderful day in terms of starting with the GCP demo, which is Google Cloud Platform, one of the popular, cloud platform from the various vendors here. So today our main agenda is four categories. One is definitely we would like to discuss about what is cloud and what is the cloud computing, what are the benefits are there irrespective of vendor. And second category, what is the advantages of cloud, what are the benefits of the projects, especially in the context of IT market strategy by using the customers like projects, infrastructure, and all those stuff, services based on the different projects do we have in the market, right? So especially in the IT, why cloud is looking like this much of boom. So definitely we can discuss about that. So why cloud come to the picture before after on-prem, what are the challenges are there? Once cloud is revealed in the market, so what are the advantages? Why nowadays cloud is, playing very key role in the market, especially in the IT in terms of infrastructure and services. Definitely we would like to discuss about that. And before that, and what are the certifications are there by using of certifications, what are the advantages, how it will use for career perspective, especially who people are he or she seeking for jobs in terms of freshers, in terms of experienced people. It could be cross technology also. Yes, we can discuss about that, how it will useful and how it would be beneficial in terms of financial growth, especially in your career, where we can justify with your families along with your new journeys and all those stuff. Definitely we can discuss about that. And the third scope is how GCP will work, how much regions are there, how many data centers are there, how many zones are there available across the world, how GCP is providing the services to the customers. Like GCP is providing around 200 of services. So from where our scope is only 40 services, approximately 40 services in our class agenda today, sorry, in our demo agendas today in the context of GCP DevOps engineer. So on the last session, last part, I would like to share all about GCP syllabus. I mean, how GCP looking like in terms. Can someone go mute, please? I'm getting some noise. 1 second. I will mute it. Okay. So these four category I would like to discuss today. It's not kind of a teaching our students. It's kind of a chit chat discussion. So you may have any doubts. Do you have any clumsy in your mind in terms of any doubt? Please feel free to ask here. We have a last 15-minute session. We have a questions and answering session. So feel free to ask us here. Any kind of, doesn't matter whether it's a technical related questions, functional related, jobs related, and any kind of a doubts. Anything you can ask here today, since this is the only demo. So we would like to discuss this kind of a conversations along four categories. So before going in that, I would like to tell one thing. So myself, let me introduce myself. I am Salim Afroz here, having more than 10 years of experience in the IT strategy in terms of develop and cloud compute engineering. So I have a hybrid computing skills like Azure and GCP as well. So today our context is GCP. So I'm having more than 4 years of experience in GCP and 3 years of experience in Azure as well. So I would like my roles and responsibility in the market is, especially in my companies or in my projects, I would like to design my architecture and implementing of the cloud services. Doesn't matter what it is. So we need to give solutions to the customer when we are moving into on-prem into cloud. Some projects are scratch projects are there. So I was very closely working with the architects and my seniors. So I got a chance to work implementation of this kind of a strategy by using of these cloud computing services, like respect to GCP and as well as Azure as well. So coming to that is my small introduction about myself, and let's start the session here. So the first point is, and one more point I would like to share before starting. So since we are from different kind of a background people here, so I am very good with in terms of language, Hindi, Telugu, and English, and I'm pretty sure. Any are there anybody coming from north side? I don't think so, right? No, Sheikh. Yeah, No, great. no one. So you feel to talk us like Telugu or English. It's not a kind of a professional, not like that.
You can freely speak me or feel me speakers like Telugu or English, whatever. I'm comfortable with that. So I would like to give demo in the combination of English and Telugu as well, because for comfortable from the students here, whatever people are available here. So I will give in the both manner just for your information. Okay. So before going the, let's start the session here. So first of all, before going to GCP, first of all, each and every people, you have to know about simple term cloud technology. So because cloud technology is in the context of cloud computing means, why cloud computing before going to GCP? Because cloud computing is a generic term where we can use for cloud IT infrastructure basically. Because cloud computing simply it will offering you like server, storages, database. It's kind of complete infrastructure. Might be when you are heard about the projects, you might hear about infrastructure, you might hear about services, right? So here also, before cloud come to the picture as a part of vendor specific like GCP or Azure or AWS, whatever, of course there are a but services like servers is nothing but a operating systems and virtual machines and all those stuff like Unix operating system, Windows operating system, Ubuntu operating systems, right? These are the servers basically. So storage means, yeah, definitely IT projects are working in the sense they're supposed to be store some kind of application data, XYZ, XYZ. So we have a lot of things where simply we are calling as a infrastructure. The short term, the generic term we are calling as a infrastructure. Infrastructure which contains all these kind of areas like servers, storages, database, networking, blah, 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 blah. So simple, this infrastructure has to be providing by the different vendors in the market. So earlier it was in the on premises, now it is in the cloud, only place is different. Means on premises in the sense, the simple term I would like to give a simple example here. On premises means what happening, let's say you are working in the IT project. When you are working with the IT project, customer needs some, customer supposed to deploy any kind of applications based on their requirement. వాళ్ళు ఏ అప్లికేషన్స్ అయినా డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి సింపుల్గా. అది కుడ్ బి హెల్త్ ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు, బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ దే మైట్ బి హ్యావ్ రైట్ ఇన్ ద మార్కెట్. Different domains we are calling as a healthcare domains, telecom domains, and banking domains, and logistic domain, shipping domains, and e-commerce domains, retail domains. Lot of domains we have in the market, various people using by the customers, right? So they need definitely infrastructure. Without infrastructure, they cannot do they cannot use IT services. Nowadays, you can't imagine without IT services by the customers. Customers in the sense in my context, I mean business people wise. So everybody now to is 2022 without IT services, nothing, we can't imagine anything in the business, right? So for that context, definitely they need an infrastructure. Without infrastructure, doesn't matter what kind of a infrastructure they are using, but infrastructure is a definitely. So in that context, so now earlier, if customers supposed to be purchased on-premises data centers resources, definitely they have to pay money first. Of course, in cloud also we have to pay money, the simple funda, because customers are using products in the sense money will come to the picture first. Of course, performance, what kind of technology, that is secondary. But the first point is money. So how we can save money, what kind of resources we can use, what kind of technology we can use, definitely they will calculate definitely. So in that context, so if I supposed to be use IT services, infrastructure will come to the picture. So before cloud computing, but hence on we are calling as the on-premises data centers, which is the physical data centers. So let's say I have one project. This project, I have some A kind of a project. This project need on infrastructure, let's say 100 virtual machines. So when we are in the on-premises, customer will purchase 100 virtual machines, simply say around $5,000, just an example. So after work is over, after project is over, definitely what is the use of 100 virtual machines? Those are the on-prem physical virtual, sorry, not virtual machines, sorry, physical machines. So 100 physical machines, what are the use of that? After 1 or 2 years, once used by customer, they don't want to use it, right? So, but still you have to pay money for 100 physical machines. But when you're working in the cloud, whatever you are using is kind of a rental basically. Means if you want 100 in cloud, we are calling as a virtual machine. In on-prem, we are calling as a physical machines. That is the only differences. Rest of all functionality is same, but the way of methods and provisioning are different. So
If you are using 100 virtual machines, if you are using for 6 months, just pay 5,000, then you can get back to them. It's kind of a rental, guys. మనం ఎక్కడైనా మ్యారేజ్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు రూమ్ బుక్ చేసుకుంటాం కదా, వాట్ ఎవర్ 1 day or 2 days వీ హ్యావ్ టు పే మనీ, దెన్ వీ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు దమ్. వీ డోంట్ నీడ్ టు పే ఫర్ 1 month రెంట్. ఇప్పుడు నేను 2 days ఉండడం కోసం 1 month రెంట్ పే చేయాలంటే ఇట్స్ బుల్షిట్, రైట్? ద సిమిలర్ వే, so here also in the IT market strategy, why cloud is revaluation in the sense. So this kind of a cost saving across 100% after cloud is implementing, they are saving almost 80 to 85% of cost saving. Let's say earlier on-prem lo మీరు 100 rupees లో పే చేస్తుంటే ఇప్పుడు మనం హార్డ్లీ 25 to 30 rupees మాత్రమే పే చేస్తాం మనం. So that kind of a huge evaluation happened in the market. That is why this cloud computing nowadays last 4 to 5 years or 6 years is big. It will play a very big picture in the market and amount. So for this, of course, we have a lot of technical things. I don't want to go much more from there. So the main benefit of this thing is the benefit of first cost, and second is the latency. And a lot of technical terms I can use, but I don't want to go much more on that. But simply I can say performance is 60 to 70% faster while comparing with the on-premises kind of a data. So when you're working in the on-premises, in terms of performance and output, I can say it has been increased 60 to 70%. Just imagine in terms of fast and efficiency, in terms of performance, because even the customer is using cloud technology, performance is not good. What the use of that? Even the cost is saving, it doesn't matter, right? Because all depends on the business. So everything should be need customer very satisfaction. Otherwise, they won't, go with technologies. But technology will give very good in terms of performance, cost wise, and comfortable to developers, comfortable to engineers like us, DevOps engineers. So each and everything, cloud technology will give very good. So this is simply in this context, simply I explain you simply the technical term calling as a traditional computing. Whatever I explained here, like just now, in terms of how data centers, how they are buying, how they are giving, what services they are providing, each and everything, cloud computing, we are calling as a traditional computing basically. So coming to benefits main, okay, everything is good, but what are the benefit first? I told you just no cost wise, but still we have a more thing in terms of technical, like scalability, global infrastructure, resource pools, like high performance, latest hardware and software, and highly security option. Of course, some technical information, but simply I can say first is the cost, low cost, pay as you go. So simply they are calling as a pay as you go. మీరు ఎంతైతే యూజ్ చేస్తారో అంతే ఇవ్వండి. ఐ డోంట్ వాంట్ నీడ్ మోర్. లైక్ మనకు ఆన్ ప్రేమ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు 2 days కి మీరు 2 days వర్క్ ఉన్నా కానీ 1 physical machine మీరు డెవలపర్స్ కి ఇవ్వాల్సిందే. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ హోల్ కాస్ట్ ఆఫ్ లెట్స్ సే 1 physical machine ఒక 60K ఉందనుకోండి, 2 days వర్క్ అయినా కస్టమర్ 60,000 పెట్టి కొనాల్సిందే ఆ వర్చువల్ మిషన్. లేకపోతే డెవలపర్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండదు, రైట్? సో సింప్లీ ద హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అదే మీరు క్లౌడ్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఒక డెవలపర్ కి ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒక 4 days మిషన్ కావాలి, ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. 4 days రెంట్ కస్టమర్ పే చేస్తాడు, తర్వాత ఆ మిషన్ మనం వాపస్ ఇచ్చేస్తాం. ఆ 4 days హార్డ్లీ లెట్స్ సే పర్ డే $20 అనుకోండి, $80 ఇచ్చేస్తాం అంతే. మీన్స్ ఇక్కడ 60K అక్కడ మనం అక్కడ పే చేసిన 4 or 5,000, ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ దిస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫర్ గివింగ్ టు ద customers. Of course, IT services, lot of things are giving, soon we can discuss about that. So the benefits of main is first cost, scalability, means auto scale is a big concept, so we can discuss about this when we are having a regular classes. And performance, just now I told you, without performance customer will not satisfy in terms of our hardware and software. Let's say if we have latest softwares, the cloud computings are offering, like latest versions of software automatically. Users will not go and upgrading the versions and all those stuff. No, we have a technical concepts like dockers and images and all those stuff where we can do auto upgrading in terms of application versions and in terms of what I can say hardware version, everything. Yes, it will automatically updating. But in on-premises, customer has to go user and manually update the versions. We need to check the software version. Oh, new version is available. We have to do implement. This much of long process is that. But now in the cloud computing, versions would be automatically upgraded. Of course, we have a SaaS PaaS. As soon in my next slides, I will explain you how we can do that. Okay, maximum I can try to explain what much I can cover. And highly security, of course,
whatever we మనం ఏం వాడినా ఏం చేసినా security the most important. Let's say if I build a villa also, if I build 2 BHK bedroom also without security, what is the use of that, right? If I don't have security, what is the use of that, right? Even though if I build villa also paying by 1 crore or 2 crore, if I don't have security, it's a bullshit, right? The similar way, whatever we have a technology, without secure we can't do anything, because customer always think about security because it's a business, right? It could be telecom domain, it could be a banking domain. If we don't provide any kind of a cloud computing, don't providing any kind of high secure, high sophisticated security management systems or framework, it's a meaningless, right? So customers should happy with that whatever we are providing in terms of security. Of course, cloud computing is providing very good security. On top of that, GCP is providing very good sophisticated kind of a security to the customers basically. So, and coming to that, before going to some other topic, I would like to know first point, before going to some technical concepts here, I just wanted to know about small discussion about certifications basically, guys, because certifications will play a very key role, right, as I told you. So before going to some technical on the GCP concept, so I would like to share where as a part of this scope about this demo session, I want to discuss something here. Sorry, the scope is, first of all, you people will learn about GCP fundamentals. Yes, from there you have a cloud digital leader kind of a certification. You have to, if you once you grown up your skills, and once you done your training session, just try to do cloud digital leader certification. Of course, it's not a mandatory, but for freshers, it's definitely you will get a job. I will explain you what kind of jobs you will get. But for experienced people, no need a certifications. But if you are interested, please try to do. It's up to your choice. But freshers people who are seeking as a freshers, definitely if you want to get a calls, because nowadays fresher people, it's not an easy to get a calls, right? Because it will some challenges for freshers in terms of getting a calls, because they have lengthy process, like in the organizations, like exams, and you have to write some programming language, you have to pass the test, then only they will call you for the technical discussion for freshers. But if you have this kind of a certification, so your resumes will pick, when recruitment people will searching for the resume. So logos, I mean, sorry, not logos, certification means nothing but logos, right? This kind of logos like fundamentals, and the second level is associate. This associate in the sense cloud engineer means GCP administration. GCP administration means, so soon I can explain you, I will come that point. And the third level is professional way, which is, we have a lot of things here, but our scope is cloud DevOps engineer, where you can do automate of all infrastructure as a code. So these three, we were accumulating with our, demo here, and along with my scope of my this training context as well. One is the fundamental GCP fundamental, and second level is GCP administration, where we can cover GCP offering the services, as I told you, 40 services, right? We can do more about, we can do more discussing about GCP core resources like virtual machine storage accounts, and Kubernetes and app service plans, and what else, CI/CD, and everything we can do discuss, right, in the regular classes. So these three certifications GCP is offering. So for freshers, at least please try to do after this training this thing, cloud digital leader and cloud engineering. After once you get a job and everything, you can do DevOps engineering. This is bit advanced level kind of a certification. So I just wanted to clear with you in terms of certification, because certifications will give more visibility in terms of your resume and will give more growth on your career as well. Okay, and yeah. So coming to this point, yeah, one more point I would like to share and to discuss about the jobs level as well, because I need to cover the context of this scope, then we can start. So let's show you GCP offering the jobs in the market. One second. Google Cloud DevOps Engineering. So I would like to show you something here. And so my context here is, what are the organizers offering the salaries for GCP engineers, especially GCP administration and GCP DevOps engineer, whatever we are discussing the context here, right? So I want to show you there. Google DevOps engineering.
average salary. So this is all I'm saying. So this is Naukri is telling the average salary about the GCP technology people. Okay. Oh, it's not this. Yeah. Yeah. Let me search that. Yeah, if you see here, like a DevOps engineer for GCP, they are offering like 4 to 8 CL people, like 16 to 6 lakhs to 16 lakhs. Of course, 6 lakhs is a very minimum. So the average salary is minimum 12 to 16 or 12 to 18, depends on requirement, right? So some organization they won't disclose the salaries, but when you get a calls, so definitely the minimum salaries, for freshers, minimum they can offering 6 to 8 lakhs, and for 4 years experience people, 3 to 4 years experience people, they are offering like 12 to 16 to 18 lakhs packages, and of course more than 8 years. Of course, I don't think so. Nobody are available here. 8 years, I believe. So max we can say 4 or 5 years people, right? So definitely we can say that when you're comparing with the Azure or AWS, but Google GCP is the high reputed salaries because of course it could be a brand, it could be a technology as well, right? So depends on things how we can do that, and based on that they will offering you salary on your skills basically. This kind of things is really booming, like where you can increase, where you can enhance your career, enhance your skills, and getting some good beneficiary in terms of financial, where you can justify to your families and all those stuff. Yeah, definitely, this is one of the best option to choose in order to upgrade your Uh, skills basically. Sheikh, So sorry, yeah, just a hold. I yeah. just mentioned in the group chat exact thing how much salary is getting people in the WhatsApp group. You can check in that. Okay, so average salary. Yeah, thanks, Shankar. Yeah, people who are when you see get a free, just check the links as well. Okay, 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 sure. Yeah, and coming to the topic again, so coming to after cloud computing, we would like to discuss about types of a cloud. Of course, we have only three. One is the public cloud, and one is the hybrid cloud, and these are technical terms, guys. Okay, and this is the private cloud. So if you're working with any technology, like whatever Google or GCP, AWS or Amazon, whatever. Sorry, AWS means Amazon itself, and Oracle, whatever. So we have a similar kind of a functionality kind of a cloud, like public, hybrid, and private. So public clouds basically it will offering by third party like GCP, Google Cloud. They're offering like that. They will give you soon. I can show you how they can offering you. And hybrid complete, yeah, it's combination of private and public. Okay, so hybrid compute is nothing but a combination of public cloud and private cloud. So private cloud in the sense it will use by very sophisticated domains like telecom domain and banking domains. They can use their own private clouds basically, right? So it depends on how customer will use their for their business purpose. So hybrid is nothing but a custom. Sometimes customer will use public combination of public and private అండి. Let's say కొన్ని కస్టమర్లు పబ్లిక్ క్లౌడ్ వాడతారు. అసలు పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి ఎట్లా వస్తుందని సూన్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇప్పుడు సూన్. బట్ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద టెక్నికల్ టర్మ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అనేది వెండర్స్ వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తారు. అది గూగుల్ క్లౌడ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెండర్. అండ్ హైబ్రిడ్ అనేది కస్టమర్ నాకు పబ్లిక్ క్లౌడ్ కావాలి, ప్రైవేట్ రెండు యూజ్ చేస్తాను అన్నప్పుడు they are using both combination of public and private. So private cloud and sophisticated domain, as you mentioned, like sensitive domains and banking కానివ్వండి, health కానివ్వండి, and what else, telecom కానివ్వండి, sensitive domains అంటాం. అంటే more secure user data, very high sophisticated user data ఉంటుంది కాబట్టి సో సెక్యూరిటీ కోసం వాళ్ళు దే ఓన్ క్రియేట్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనమాట. ఫంక్షనాలిటీ is same, but they have some dedicated secure kind of a services where they can create private cloud. అంటే వాళ్ళ యొక్క డేటా సెంటర్స్ లో ఓన్ గా హోస్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళ పైప్ లైన్ కానివ్వండి, సారీ వాళ్ళ యొక్క ఫైబర్ కేబుల్స్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ we have a different services as a part of networking, how they can create private cloud, how they can secure you on that. So we have a topics when we are going in the regular classes. We can discuss about more on that in terms of technical.
సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ సింపుల్ సర్వీస్. మీకు ఒక క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి ఒక సింపుల్ గా ఒక టెక్నికల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఈ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆఫ్ కోర్స్ జీసీపీ వాడు ఇచ్చాడు మనకి, నేనేం క్రియేట్ చేయలేదు. సో దే ఆర్ గివింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మోర్ ఇన్ సింపుల్ మేనర్ ఆఫ్ పిజ్జా యాజ్ అ సర్వీస్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే బిఫోర్ కంప్యూటింగ్ వీ హ్యావ్ ఎ ట్రెడిషనల్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ అని, ఇందాక నేను ఆన్ ప్రిమిసెస్ అని చెప్పాను కదా. ఎర్లియర్ ఎలా ఉండేది అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఈ కలర్ ఈజ్ అనేది యూ మేనేజ్, ఈ గ్రీన్ కలర్ అనేది వెండర్ మేనేజ్. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నేను ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టినప్పుడు కలర్స్ మీద మీరు మేనేజ్ చేసుకోండి. ఈ కలర్ ఉన్నట్లయితే అది కస్టమరే మేనేజ్, మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని. ఈ కలర్ అనేది వెండర్ మేనేజ్ చేస్తారు. ఈ జస్ట్ 2 వర్డ్స్ అర్థం చేసుకోండి when I'm trying to explain this concept. ఓకే. సో బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఉన్నాయని చెప్పాను ఇందాక మీకు. మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఆన్ ప్రెమ్ లో ఉంటుంది. ఆన్ ప్రెమ్ లో ఏమయ్యేది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి. మనమే మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ అవర్ సెల్ఫ్. లైక్ నేను ఒక పిజ్జా తయారు చేయాలి అనుకోండి, ఐ వాంట్ టు మేక్ వన్ పిజ్జా గైస్. what are things I need? I need some things, right? I need one dining table as an example, okay? Soda, electrical gas, oven, fire, pizza, tomato. I don't know how to prepare pizza, but just reading the things here. So tomato, toppings, and cheese. And if I want to make one pizza, I need these things, then only I can make, right? So for that, I need to purchase table, I need to purchase soda, all things I need to purchase. Then I know how to make it, right? Because you manage, everything is you manage. You manage means you have to buy things, you have to know how to prepare the pizza, you have to serve yourself, you have to eat yourself. This is the thing. Means simply ప్రతిదీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఆల్ రిసోర్సెస్ లైక్ వర్చువల్ మిషన్స్ కానివ్వండి, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, స్టోరేజెస్ కానివ్వండి, అన్నీ నేను పర్చేజ్ చేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కస్టమర్కి నేను సర్వీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ థింగ్ బిఫోర్ క్లౌడ్ ఈస్ కమ్ టు ద పిక్చర్. బట్ ఆఫ్టర్ క్లౌడ్ ఈస్ ఎంటర్డ్ we have a 3 categories again. One, infrastructure as a service, we are calling as IaaS. Second is platform as a service, which is the PaaS, and software as a service. These 3 terms is most important when we started regular classes. As PaaS, SaaS అనేది నేను టర్మినాలజీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యాస్, వాట్ ఈస్ పాస్, వాట్ ఈస్ SaaS మీరు మైండ్లో ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద వెండర్స్, what is the limitations? 1 2 3 4 5. You manage means dining table I have to purchase, soda sorry I have to manage, soda I have to manage, gas I have to manage, oven I have to manage, fire I have to manage. But rest of the things vendor will manage. They will give you cheese, they will give you toppings, they will give tomato sauce, they will give pizza. This thing I can manage. They will give pizza, you can bake it and you can take and bake it, kind of that. Means the limitations in the infrastructure as service తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం మేనేజ్ చేసుకోవాలి, వెండర్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద అగ్రిమెంట్స్ అన్నమాట. సో లెట్స్ కమ్ టు మై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో టేబుల్ అనగా నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకుంటాను, ఇన్స్టాన్సెస్ తీసుకుంటాను, స్టోరేజ్ తీసుకుంటాను. సో దాంట్లో ఉండే ప్యాచింగ్ కానివ్వండి, వర్షన్స్ కానివ్వండి, సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, మనకి వెండర్ అనేది మేనేజ్ చేస్తాడు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్. ఒక నార్మల్ పిజ్జా సర్వీస్కి మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఉండే టెక్నాలజీకి జస్ట్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. Okay, so when you take platform as a service, when you take this platform as a service, what is the limitation? Sorry, what is the manage? Dining table, soda, మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ప్రొవైడ్ బై వెండర్. ఇన్ మై కేస్ గూగుల్ క్లౌడ్. గూగుల్ విల్ గివ్ ఆల్, గ్యాస్ ఇస్తాడు వాడు, ఓవెన్ ఇస్తాడు, ఫైర్ ఇస్తాడు, అన్ని రెంట్కి ఇస్తాడు మనకి. వీ హ్యావ్ టు యూస్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్, దానికి పే చేస్తాం, then we can get back to them simply when we are taking as a platform as a service. Then coming to last one, software as a service. Software as a service is nothing but kind of a ready-made. It's kind of a మనకు రెంటెడ్ రూమ్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ మనకు 2 BHK రెంట్స్కి ఇస్తూ ఉంటారు. లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళాలి, 2 months ఉండాలి, నాకు ఒక 2 BHK అపార్ట్మెంట్ కావాలి, రెంట్ బేస్ విత్ ఫర్నిచర్ ఎవ్రీథింగ్. నేను జస్ట్ వస్తాను, నాకు ఫుడ్ అరేంజ్ ఉండాలి, నా థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ బెడ్రూమ్ థింగ్స్ అండ్ కిచెన్ థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఉండాలి, నాకు ఫుడ్ రెడీ ఉండాలి, నాకు టీవీ రిమోట్ వైఫై వాటర్ గీటర్ అన్నీ నాకు రెడీగా ఉండాలి, మంత్లీ ఇంత పే చేస్తాను. That means I just entered into apartment. I need to use all services like food, kitchen and bedroom and all things. I can use that. I can utilize the furniture as well. Then after 2 months, I will pay 30 or 40K. Then I can vacate from the apartment.
This is beauty of software as a service. It's nothing but a ready-made kind of thing. That means come to picture in the IT organization. I have one project. I need infrastructure for 1 year for developers. So I can take 100 machines, 100 virtual machines. I need Java software where developer will develop the code or any kind of any middleware software, doesn't matter. I'm just taking an example. Then use virtual machines by using of software, whatever they are providing for the developers. Then implement services. After 1 year, project is over, just give back to them. That's it. After 1 hour, I will give 2,000 or $5,000 money for whatever I am using, pay as you go. Then I will give all my services to the vendor. They will clean up all activities, whatever we did. They will format all those things. They will shut down the all virtual machines. They will give to another projects again, another project, another customers like that. So this kind of beauty when you are working with the software as a service, each and everything will maintained by vendor only. We are just using for whatever we needed. Is development, we are implementing any kind of infrastructure. We are just taking the services and we are just about to implementations. Okay. So next, these three are most important when you're calling as infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. And coming to yes, as I tell you, GCP is offering around 200 services. Of course, our scope is only 40. It's approximate value, guys, not pinpointed value. It's kind of an approximate value. 40 services will come as a part of a GCP, GCP DevOps engineer will scope will only 40 services because GCP is very vast. Of course, cloud services are very vast. They have a lot of services like artificial intelligence, databases, blah, 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 we have a lot of things. But as a GCP cloud engineer or DevOps engineer, we have limitations. What is our work? What is our scope? We have to maintain administration of past resources. We have to do infrastructure as a code by using of different techniques. Definitely, we can. I can show you what kind of services are available in the GCP soon after 5 minutes, I believe. Okay. So first of all, as I told you, cloud offering some advantages, right? So let's say I'm taking one more example here. Let's assume that we have an online shopping here. So they have some challenges. What is the challenges? They have some peak usage during holidays and weekends, less load during and rest of the time. Yeah, beautiful, a very good example. But let me explain you in the real time example here. So what is the challenges first? First, if customers, let's say టెక్నాలజీ ఎప్పుడు బాగా పాపులర్ అవుతుందంటే కస్టమర్స్ కి మనము బెనిఫిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు అలాంగ్ విత్ కాస్ట్ రెడ్యూసింగ్, రైట్? సింపుల్ ఫండా. సో హియర్ ఆల్సో ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ఒక బిజినెస్ ఉంది, ఒక బిజినెస్ షాపింగ్ మాల్ అనుకోండి. ఆ షాపింగ్ మాల్ లో ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్, నాట్ ప్రాబ్లం, ఛాలెంజెస్. సాటర్డే సండే అనేది యూజర్స్ అనేది ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు, అంటే ఆన్లైన్ షాపింగ్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది, అంటే మీన్స్ ఫ్లోటింగ్ జరుగుతుంది, లోడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ బిఫోర్ జీసీపీ కానివ్వండి, క్లౌడ్ రాకముందు ఏమయ్యేదంటే, నాకు లెట్స్ సే క్లస్టర్లో 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 సర్వర్స్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మండే టు ఫ్రైడే అని, సారీ, Sheikh, 1 second, Sheikh. sure. Who is Vivo 1804? Please switch off the video. I think so already Suresh has told a couple of times. Yes. Yeah, you can proceed. Yeah, thank you. So we have a shopping mall. We have a cluster server setup for 10 machines. Monday to Friday, ఈ 10 machines కి క్యాపబుల్ ఉంది ఆ లోడ్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి. బట్ సడన్లీ సాటర్డే సండే ఏమవుతుంది అంటే, డ్యూ టు అఫ్కోర్స్ బిజినెస్ ని మనం స్టాప్ చేయలేము. ఎక్కువ మంది రాకూడదు అలా చేయలేం కదా, ఎందుకంటే బిజినెస్ అనేది మనీతో రిలేటెడ్. సో ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉండే కొద్దీ అది బిజినెస్ కి బెనిఫిట్ కదా. సో వీ కెనాట్ డూ రిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. సాటర్డే సండే ఏమవుతుంది అంటే, లెట్స్ సే మండే టు ఫ్రైడే పర్ డే ఒక 1000 మెంబర్స్ విజిట్ చేస్తున్నారు ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ సాటర్డే సండే వచ్చేసరికి అది 10,000 అయిపోతుంది, ఆర్ 5,000 అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో 10,000 అంటే ఈ 10 కెపాసిటీ, క్లస్టర్ కెపాసిటీ అనేది ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్, రైట్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ర్యామ్ అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా అవ్వనివ్వండి, సింపుల్ గా ఐ కెన్ సే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ హ్యావ్ టు క్యాపబుల్ టు హ్యాండిల్ 10,000 రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ సాటర్డే సండే. మళ్ళీ మండే టు ఫ్రైడే రాగానే అది అగైన్ డౌన్ టు 1,000 ఓన్లీ, 1,000 ఆర్ 1,100 వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఛాలెంజింగ్. సో కస్టమర్ ఏమంటాడు, నాకు స్కేల్ అప్ అంటాం దీన్ని టెక్నికల్ టర్మ్. స్కేల్ అప్ నాకు ఆటోమేటిక్ కావాలి బేస్డ్ ఆన్ మై బిజినెస్, డజంట్ మ్యాటర్ మండే ట్యూస్డే వాట్ కాదు. యూజర్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతారో నాకు స్కేల్ అప్ అనేది ఆటోమేటిక్ కావాలి, మళ్ళీ డౌన్ అయితే వాళ్ళు దీంట్లో మళ్ళీ నాకు కాస్ట్ సేవింగ్ ఉండాలి. సో ఆన్ ప్రైమ్ లో ఎలా అయ్యేది,
వాడు ఏం చేసుకుంటాడు, సాటర్డే సండే కోసం 10,000 కోసం మినిమం 100 వర్చువల్ మిషన్స్ కావాలి కదా, 100 కొనుక్కోవాల్సిందే. దట్ మీన్స్ మండే ట్యూస్డే దీంట్లో 10 యూజ్ అయినా బట్ రెస్ట్ 90 మిషన్స్కి వాడికి పే చేయాల్సిందే, తప్పదు. ఎందుకంటే సాటర్డే సండే కోసం కొత్త మిషన్లు యాడ్ చేయడం తీయడం, యాడ్ చేయడం తీయడం అనేది ప్రొడక్షన్లో అంత ఈజీ కాదు. రిమూవింగ్ యాడింగ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ స్కేల్ అప్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. లాట్ ఆఫ్ డౌన్ టైమ్స్ ఆర్ దేర్. సో సింప్లీ ఐ కెన్ సే క్లౌడ్లో ఎలా ఉంటుందంటే based on the load, automatically will scale up and pay whatever you are using. Let's say Saturday Sunday ante 24 hours into 2 means 48 hours. 48 hours కి నేను పే చేస్తామని వాడికి ఆ రోజు ఈ 100 వర్చువల్ మిషన్స్ కోసం. మండే టు ఫ్రైడే నేను 10 మిషన్స్కే పే చేస్తా. మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద 100 మిషన్స్. మండే టు ఫ్రైడే అంటే ఇది 10 అంటే 50 మిషన్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఐ కెన్ పే 150 కాస్ట్. సింపుల్. ఓన్లీ 1 వీక్కి 150 వర్చువల్ మిషన్కి ఎంత కాస్ట్ ఇవ్వాలో నేను అంతే ఇస్తా. అదే మీరు ఆన్ టైమ్తో కంపేర్ చేసుకోండి, 100 మిషన్స్ కొనుక్కోవాలంటే మినిమం మీకు ఒక 10 lakhs పట్టింది అనుకోండి. ఇక్కడ 150 మిషన్స్కి మీరు పే చేసేది హార్డ్లీ ఒక 2 to 3 lakhs ఓన్లీ. మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ యూ ఆర్ సేవింగ్ 7 lakhs. దట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ క్లౌడ్, ఎస్పెషల్లీ విత్ ద GCP. So you can play with this kind of offering. Of course other vendors also offering different advantages, but cost wise it depends on the vendor. గూగుల్ కి ఎట్లా కాస్ట్ ఉంటుంది, AWS కి ఎట్లా కాస్ట్ ఉంటుంది, అజూర్ కి ఎంత కాస్ట్ ఇస్తుంది, అది డిపెండ్స్ ఆన్. సేమ్ మన యూఎస్ పోలో షర్ట్ కొంటే ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది, అండ్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ కి ఎలా అయితే వాళ్ళు చార్జ్ చేస్తారు, వెండర్ యొక్క రెప్యుటేషన్, వెండర్ యొక్క పేరును బట్టి వాడి యొక్క బ్రాండ్ యూజ్ చేసుకొని చార్జ్ చేస్తాడు కస్టమర్ కి. అఫ్ కోర్స్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆ బ్రాండ్ కంటిన్యూటీ ఇచ్చి అంతే సొఫిస్టికేటెడ్ సర్వీసెస్ ఇస్తాడు వాడు కస్టమర్ కి కూడా. ఇప్పుడు గూగుల్ అనేది బిగ్గెస్ట్ బ్రాండ్, రైట్? సో దట్ బ్రాండ్ విల్ గివ్ టు ద కస్టమర్ లాట్ ఆఫ్ బూస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్యూర్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నమ్మకం, ఒక బిలీవ్నెస్ అన్నమాట. ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ GCP సర్వీసెస్, యా వీఆర్ సెక్యూర్డ్ మై బిజినెస్. వీఆర్ ఎందుకంటే కస్టమర్ కూడా చెప్పున్నాడు, నేను IT సర్వీసెస్ లో GCP టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాను, రైట్? Which is a brand, right? So that kind of things we can offer, of course, cost wise and brand wise. So this much of huge savings, when you are playing with the IT services by using of cloud technologies. So definitely customer definitely will happy, because almost 70% saving means it's not an easy, right? 10 rupees లో 7 rupees సేవ్ అవుతుంది అంటే కస్టమర్ ఎగిరి గంతేస్తాడు, రైట్? సో లైక్ దట్ అన్నమాట. So come to, there is one challenging, I just want to take some small examples only. Yeah, ఇది కూడా కవర్ చేశాను. Yeah, in first the same three. One is the cost wise, one is the peak load, one is the performance. Three I have just I having in the just as a graphical example తీసుకున్నాను just for understanding కోసం. And whatever I discussed you, the simple thing ఇక్కడ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇచ్చాడు, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్. నథింగ్ బట్ నేను మీకు ఒక క్లియర్గా చెప్పాను మనీ వైజ్, కానీ ఇక్కడ వాడు టెక్నికల్ టర్మ్స్ వాడాడు, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని. బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ మ్యాసివ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, ఆఫ్ కోర్స్ జస్ట్ నో ఐ డిస్కస్డ్. స్టాప్ గెస్సింగ్ కెపాసిటీ, వెరీ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్. స్టాప్ గెస్సింగ్ కెపాసిటీ మీన్స్, ఇందాక చెప్పాను సాటర్డే సండే ఎంతమంది వస్తారో నాకు తెలియదు, 10,000 మంది రావచ్చు, 10 మంది రావచ్చు, బట్ స్టిల్ నేను గెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండలేను కదా, రైట్? ఈ మంత్ క్రిస్టమస్ ఉంది, సడన్ గా 1 lakh వచ్చారు అనుకోండి కస్టమర్ కి, బట్ ఐ కెనాట్ గెస్ ఇట్, రైట్? కస్టమర్ కి ఎప్పుడు ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ పెట్టకూడదు. యాజ్ ఏ యువర్ క్లౌడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, యూ హ్యావ్ టు గివ్ సొల్యూషన్ వేర్ కస్టమర్ విల్ సాటిస్ఫై హ్యాపీలీ. మనం ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి, కానీ వాళ్ళకి మనము స్టికీ చేయకూడదు. నువ్వు ఇదే వాడు, నువ్వు ఇక్కడ ఇంతమంది ఇదే నేను మేనేజ్ చేయగలను, నా టెక్నాలజీ ఇంతే మేనేజ్ చేస్తుంది. నో, వీ నీడ్ టు గివ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ టు ద కస్టమర్ వేర్ దే కెన్ యూజ్ దేర్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బేసికల్లీ. సో గెస్సింగ్ అనేది ఉండకూడదు. ఓకే, 1,00,000 మంది వస్తారా, ఓకే, మై క్లౌడ్ టెక్నాలజీ లైక్ క్యూబర్నెటిక్స్ ఉంది, అండ్ మనకు నెక్స్ట్ క్యూబర్నెటిక్ ఇంజన్ ఉంది. సో వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ సర్వీసెస్ లైక్ దట్ ఫ్రమ్ ద GCP. యా, వీ కెన్ డూ ఆటో స్కేల్. Whatever you have load, my technology will have the capable to handle your requirements. E kind of a strong confidence technology has to give. GCP is one of them. Simply we can say. Something, wait guys. Okay, this might be some. ఓకే, స్టాప్ స్పెండింగ్ మనీ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటైన్ డేటా సెంటర్స్. యా, అబ్సల్యూట్లీ. ఇందాక చెప్పాను, అఫ్ కోర్స్ నేను మాల్ మిషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చెప్పాను. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు మీరు దాన్ని ఒక డేటా సెంటర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం మనం సింపుల్ గా. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఏ, అది కూడా చూపిస్తాను సూన్, GCP డేటా సెంటర్స్. యా, గుడ్ పాయింట్. యాక్చువల్లీ ఐ ఫర్గాట్ దట్. I want to show you. Shankar, it will take 10 to 15 minutes extra. Okay, sorry for that, but it's Yeah, needed. no, Okay? no Yeah. problem, chef. No. Yeah. So this is the GCP global infrastructure, guys. So
I think so it's contain 22 regions along with 87 something like that. I forgot. One second. So I'm just exploring GCP data center. So this is the GCP fiber network connecting you the world. So it's a 22 regions along with 87 zones, I believe, along with the 140 fiber cable network they are offering. So it is taking, if you see here across the world, I think I'm getting some background noise. Please That, mute on. yeah, thank you. So if you see here, this is across gold where GCP, this is the location, these are the regions. I think so we have 22 regions across 87 zones basically. I will explain you what is, regions and zones soon. If you see here, so this is the link. Basically, you can go through it. Of course, many people are knows, I believe, but still, if you don't know, in India, I think so we have only one, like Mumbai. I think so, and Tokyo, Osaka, Taiwan, No, Hong actually, Sheikh, one more region recently launched in Noida, Noida. NCR region. Acha. Yes. Okay, okay. Maybe it is not updated in this website. Updated. Okay, I'm not sure about that. Yeah, thanks, Shankar, for sharing. Yeah. So these are all things. Anybody interested, just go through these links and check. If you see here, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయండి వైర్లు అన్ని ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్స్ అండి. ఫైబర్ డేటా సెంటర్స్ అని చెప్పాను కదా, నేను రీజన్స్ జోన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు నేను ఇప్పుడు సూన్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే వన్ రీజన్ కి హౌ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్, బికాస్ ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ మీకు జోన్స్ రీజన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు డేటా రెప్లికేషన్ చెప్తాను, అప్పుడు మీకు ఇది అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఆల్ దిస్ యాండ్స్ లా కనిపిస్తున్నాయి కదా, దిస్ ద ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్. మీన్స్ vendor is maintaining Google is maintaining fiber optical cable communication between the data centers across the world, right? Because otherwise how global communication will happen, రైట్? నా అప్లికేషన్ నేను ఇండియాలో ఉండదు కదా, నా బిజినెస్ ఇండియాలో ఉండొచ్చు, అమెరికాలో ఉండొచ్చు, కస్టమర్ది ఎక్కడ ఉండొచ్చు అక్రాస్ దట్. బట్ స్టిల్ వాడి అప్లికేషన్ అన్ని జోన్స్లో అన్ని రీజన్స్లో అవైలబిలిటీ ఉండాలి అంటే డెఫినెట్లీ ద కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. వెండర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ సొఫిస్టికేటెడ్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్స్ టువర్డ్స్ ఓషియన్స్ నుంచి, రివర్స్ నుంచి వాళ్ళు ఇన్సైడ్ పైప్ లైన్ వేసి ఆ పైప్ లైన్లో నుంచి మనకి ఇంటర్నల్ కేబులింగ్ అనేది కమ్యూనికేషన్ జరుగుతూ ఉంది. సమ్ టైమ్స్ మీకు వైఫై కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు డిస్టర్బ్ 2-3 అవర్స్ రాదు. ఎక్కడొస్తాం, సముద్రంలో ఫైబర్ ఆప్టికల్ టేబుల్స్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్, ఐ మీన్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్స్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ బై వెండర్స్ లైక్ జీసీపీ. ఆఫ్ కోర్స్ అజూస్ కూడా అలానే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ రీజన్స్ అలాంగ్ విత్ దీస్ థింగ్స్. ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్, జస్ట్ ట్రై టు దిస్ గ్లోబల్. ఇట్స్ వెరీ చాలా బాగుంటుంది ఇది. So you can click on any, like you can click on anything and you can explore more data center. అదే మీరు కమింగ్ టు డేటా సెంటర్ ఇందాక చెప్పాను కదా, సో గూగుల్ డేటా సెంటర్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది ఒక టాప్ యాంగిల్ వ్యూ అండి, నాట్ ఒరిజినల్ వ్యూ, టాప్ యాంగిల్ వ్యూ. శాటిలైట్ నుంచి వస్తుంది ఇది. శాటిలైట్ నుంచి మనకు వాడు ఇట్లా క్యాప్చర్ చేసి చూపిస్తున్నాడు జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, this is data center, this is one data center, this is one data center which is available. ఇది ఏ లొకేషన్, ఇది జోన్, ఇది ఫైబర్ కేబులింగ్, ఇది సబ్స్టేషన్ నథింగ్ బట్ ఏ పవర్ సప్లై, and this is wine mill, something like that. So if you see here, this is Google data center and all things. If you see, if this is the infrastructure అంతా డిప్లాయ్ చేసేది మనము ఇలాంటి డేటా సెంటర్స్లో అనమాట. మీన్స్ మీరు ఒక వర్చువల్ మిషన్ డిప్లాయ్ చేసిన, స్టోరేజ్ అకౌంట్ని డిప్లాయ్ చేసిన, అన్ని అనేది అల్టిమేట్లీ మనం ఒక డేటా సెంటర్లో మాత్రమే డిప్లాయ్ చేస్తాం మనం. So this is a simple visualization in terms of data centers for GCP. I just wanted to share with you. Okay. So coming to again our topic. Yeah, this is a, yeah. First of all, GCP lo services offering I would like to discuss with you now. Just explain what the benefit of GCP and cloud computing and jobs and salaries along with data centers. Now, the exact in terms of services what GCP is providing. So they're offering like compute engine, app engine, cloud function. These are technical terms only. Means GCP lo services ఏమైతే ఆఫర్ చేస్తున్నారో ఏంటనేది. So they're offering a lot of things, but in our scope మనం ఏమైతే స్కోప్ ఉంటుందో లైక్ చెప్పాను approximately 40 services like virtual machine storages and CI/CD pipelines, data storages, Kubernetes,
And of course, we have a serverless computing, cloud functions, app engines, cloud, and everything we have in the GCP. So how we can utilize it? Regular classes we can do discuss for each service. We can do have a lab. We can do give all presentations. We can do all kind of step-by-step documentations. We do have a lab daily. Definitely, we can go one by one. Definitely, but in this, since is the demo, I would like to give very high level. Soon I can show you in the GCP console what are the services available. Soon I can show you after I will explain after explain about what is region and zone. Okay, so simply regions and zones basically what happens in the sense, as I show you ప్రేమ డేటా సెంటర్ చూపించాను కదా, ఈ రీజన్స్ అండ్ జోన్స్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మెయిన్ అనేది గ్లోబల్ అప్లికేషన్ గ్లోబల్లో ఉంటుంది. లెట్స్ సే అమెజాన్ ఉంది, లెట్స్ సే జీసీపీ ఉంది, లెట్స్ సే మనకు ఫ్లిప్కార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే వీటికి అప్లికేషన్ గ్లోబల్ బిజినెస్ అనేది గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ అమెరికా, నాట్ ఓన్లీ లండన్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆస్ట్రేలియా. వీళ్ళ యొక్క బిజినెస్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రతి కంట్రీలో ఆల్మోస్ట్ ఇది ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది అండ్ చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? వాళ్ళ అప్లికేషన్ అన్ని చోట్ల ఉండాలి అంటే ఈ రీజన్ జోన్స్ విల్ ప్లే వెరీ క్యూరల్. బికాస్ లెట్స్ సే, సారీ, ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్, ఇది యుఎస్లో ఉంది. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ ఇండియాలో ఉంది అండ్ వెస్ట్ యుఎస్లో ఉంది అండ్ లెట్స్ టెల్ మీ వన్ మోర్ కంట్రీ, యా, యూకేలో ఉంది. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే. బట్ డేటా అప్లికేషన్ ఇస్ కామన్ కదా అందరికీ. మనం ఏమైతే అప్లికేషన్ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అప్లికేషన్ కామన్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ. బట్ అఫ్ కోర్స్ మేబీ సమ్ యూఐ లెవెల్ అది మారొచ్చుండొచ్చు, యూజర్ డేటా మారుతుండొచ్చు, అప్లికేషన్ ఈజ్ సేమ్. సో అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ కదా, రైట్? సో సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, దానిలో ఏమైనా కానివ్వండి, కోడ్ కానీ అన్ని సేమ్. బట్ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ యూఎస్లో ఉన్న డేటా సెంటర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి డ్యూ టు హార్డ్వేర్ ఫెయిలియర్. వాట్ హ్యాపెన్? వాటి బిజినెస్ ఆగకూడదు కదా. సో ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ వేర్ దే కెన్ మేనేజ్. ఈ డేటా సెంటర్లో వాడి అప్లికేషన్ ఉంటుంది, వాడు ఈ ఇష్యూ ఫిక్స్ అయ్యేదాకా ఇక్కడ నుంచి వాడుకుంటాడు అప్లికేషన్స్. ఈ డీసీ నుంచి, డీసీ మీన్స్ డేటా సెంటర్ వైస్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్ క్రాష్ అయింది, లెట్స్ సే టోక్యోలో ఉంది, టోక్యోలో భూకంపం వచ్చింది, డేటా సెంటర్ క్రాష్ అయిపోయింది. బికాస్ దీస్ ఆర్ ద నేచురల్ డిజాస్టర్స్, రైట్? ఎనీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్. వీ కెనాట్ సెక్యూర్, రైట్? నేషనల్ డిజాస్టర్స్ని మనం సేవ్ చేయలేము, అవి నేషనల్ డిజాస్టర్స్ కాబట్టి. సో జస్ట్ సే ఒక రీజన్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, డేటా క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి, స్టిల్ మై బిజినెస్ షుడ్ బి 24/7 అంటాడు కస్టమర్. కస్టమర్ ఏమంటాడు? మై బిజినెస్ షుడ్ బి 24/7 ఆన్ అంటాడు వాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఈ రీజన్స్ అండ్ జోన్స్ని ఉపయోగించి మనం డేటా రెప్లికేషన్ అని జరగాలి. వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ అ డేటా రెప్లికేషన్. So data replication is nothing but my domains, my primary, secondary, and I don't want to go more technical today, but still I can use some technical words today. So we have a primary and secondary domain and alternates అండి. ఒకటి ఫెయిల్ అయితే ఇంకోటి అప్లో ఉండాలి, నాకు నా అప్లికేషన్ అవైలబుల్లో ఉండాలి. డజంట్ మ్యాటర్ నా డేటా సెంటర్ క్రాష్ అయిందా లేదా, సేమ్ లేదు, అట్లా అన్నమాట. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ సేవ్ ఇట్ బై యూజింగ్ ఆఫ్, అందుకే 22 regions across 87 zones పెట్టాడు. మీన్స్ మై కస్టమర్ షుడెంట్ లాస్ బిజినెస్ సింగిల్ సెకండ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, జీసీబీ యొక్క క్లౌడ్ టెక్నాలజీ యొక్క సింగిల్ ఏంటంటే జీరో టైం అండి. జీరో టైం అంటే బిజినెస్ అనేది ఆల్వేస్ రన్నింగ్లో ఉంటుంది. అదే ఆన్ ప్రేమ్లో అయితే మినిమం ఈ స్మాల్ చేంజ్కి కానివ్వండి, ఏ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీకి అయినా మినిమం 7 hours 8 hours డౌన్ టైం ఉండేది. ఆ 7 hours 8 hours డౌన్ టైం అనేది బిజినెస్ అనేది లాసే కదా, ఆ టైంలో అప్లికేషన్ అవైలబుల్ ఉండదు. లెట్స్ సే మీరు సండే రోజు వింటూ ఉంటారు, మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉంటుంది, 2 hours మై అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ అంటారు. బట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లిప్కార్ట్లో కానివ్వండి ఎక్కడైనా చూడండి, ఎప్పుడు మనకు అలాంటి మెసేజ్ రాదు. దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ జీరో డౌన్ టైం. ఈవెన్ ద అమెజాన్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో, ఈవెన్ ద రెప్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ మీరు చూడండి, వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ ఎంత, వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్, వాళ్ళు ప్యాచింగ్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి కదా, అప్గ్రేడ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఎప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ డౌన్ టైం అనేది రాదు. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఫ్లిప్కార్ట్లో దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ 1 hour అని? నో, ఐ డోంట్ థింక్ సో, అట్లీస్ట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? దట్ కైండ్ ఆఫ్ సఫిస్టికేట్ అప్లికేషన్స్ మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు దీస్ క్లౌడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బిజినెస్ అనేది 24/7 ద బేసిక్ ఫార్ములా అండి. 24/7 ఆన్లైన్, జీరో డౌన్ టైం. దిస్ ఇస్ ద క్లౌడ్ స్ట్రాటజీ స్లోగన్స్ అనమాట. వీ కెన్ సే స్లోగన్స్ అంటారు వీటిని. జీరో డౌన్ టైమ్ అలాంగ్ విత్ 24/7 మీన్స్ కస్టమర్కి ఇంకా వాడు ఇంకేం కావాలి, జీరో టైం అంటే వాడు ఎగిరి గంతేస్తాడు. మరి ఎందుకంటే వీకెండ్ డౌన్ టైమ్స్ అంటే ఇట్స్ కిల్లింగ్ బిజినెస్ టైమ్. 7-8 hours డౌన్ టైం అంటే పర్ అవర్ ఎంత వాళ్ళ బిజినెస్ పోతుంది అక్రాస్ ద గ్లోబల్. వాడి సిస్టమ్ అవైలబుల్ లేకపోతే ఎంత మార్కెట్ డౌన్ అవుతుంది వాడికి, రైట్? అఫ్ కోర్స్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ, బట్ స్టిల్
ఆ ఛాలెంజెస్ ఉన్నది ఆన్ ప్రేమ్లో. బట్ క్లౌడ్ వచ్చాక జీరో డౌన్ టైమ్ అండ్ అప్లికేషన్ వుడ్ బి అవైలబుల్ 24/7. బట్ స్టిల్ యాక్యురసీ 99 పాయింట్ ఐ థింక్ సో 8 అనుకుంటా, 8 9 ఉంది. ఎందుకంటే సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఉంది. ఏ సర్వీస్ కూడా 100% ఇవ్వదు. మీరు కావాలంటే డేటాలు కూడా మీరు అడ్వర్టైజ్ చూసినప్పుడు జంప్స్ అనేది 99.8 పోతాయి, 100 పోవు. ఓకే, సో నో సర్వీస్ విల్ నాట్ గివ్ 100% యాక్యురసీ. సో ఇక్కడ కూడా ఏ వెండర్ అయినా కానీ, నాట్ ఓన్లీ జీసీపీ, దే విల్ గివ్ యాక్యురసీ 99.8 9 ఉందని ఎగ్జాక్ట్ నాకు తెలియదు, బట్ నాట్ 100%. ఓకే, 99.8% మాత్రమే యాక్యురసీ అంటే ఖచ్చితత్వం అండి. అంటే నమ్మకం అంటాం కదా, అది 99.8 అన్నమాట. 100 ఎవరు ఇవ్వరు. అంటే 100 అంటే ఏంటి, ఏ ఇష్యూ ఉండదు అని. నో, ఇష్యూస్ ఉంటాయి, స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్, బట్ అట్లీస్ట్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అనేది 0 time 24/7 షుడ్ బి అవైలబుల్లో ఉంటుంది. Okay, that is one of the beauty of cloud అండి, by using our regions and zones. So about this, how we can create region zones లో మనం ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తాం మన రిసోర్సెస్ ని, నేను మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో వెరీ డీప్ ఐ కెన్ డిస్ప్లే అబౌట్ దాట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ థింగ్. ఇందాక చూపించిన గ్లోబే నేను ఇక్కడ స్నాప్ షాట్ గా పెట్టాను. సో ద బ్లూ కలర్స్, సారీ, రీజన్స్ అండ్ వై, sorry, yeah, blue colors are regions 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yeah, the blue colors are the regions and the rest of things are zones as well, just for understanding. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, యాజ్ ఐ సైడ్, కంప్యూటర్ ఎంగేజింగ్. బెటర్ నేను మీకు కన్సోల్లో చూపిస్తాను ఇక్కడ చూపించడం కంటే. సో కమ్ టు ద పాయింట్, హౌ జీసీబీ విల్ లుకింగ్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్. యాజ్ ఎ కన్సోల్ I wanted to show with you. Where is that? Yeah, so already open. Okay, lights. So I'm just trying to log in my instances, guys. We can explain you how we can create the GCP subscription and everything. Then meeku daily classes lo cheptanu. Don't worry about that. So this is the area where GCP, how looking like in terms of work. So we have only one instance, guys. GCP contains only one console. Okay, so the GCP platform looking like this. In our deploying of our Azure GCP core hardware components, Azure PaaS resources, and Azure GCP resources looking like this. And I want to show you all services here in terms of module wise. Like first thing, in the inside the compute, we have a compute means virtual machines, storages, operations, of course monitoring, troubleshooting, applications ఎట్లా మనం చేస్తాము. We have a networking concepts. Big data, no, is on scope of our agenda. Okay, big data అనేది different concept. Databases, yeah, we have databases, but most of the times we can use only SQL databases. So we will cover SQL database here. And serverless computing, yes, we can do have a concept module like serverless computing, how we can implement by using of GCP services, like cloud run, cloud functions, app engine. Of course security, I told you that without security we cannot give services, right? So we can implement, because we need to protect our resources by GCP resources, right? So we need to protect security, how we can do compliance, how we can do security, each and everything we can do. And CI/CD, yeah, this is the most important. And first thing, till ఫ్రమ్ కంప్యూట్ నుంచి, ఇక్కడ నుంచి కంప్యూట్ నుంచి సెక్యూరిటీ దాకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. సో నేను చెప్పాను కదా, 2 levels లో మనం కవర్ చేస్తాం జీసీపీ అనేది. వన్ ఇస్ ద కోర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెకండ్ లెవెల్ ఇస్ ద ఆటోమేషన్ ఆఫ్ సిఐసిడి అండి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్. సో టిల్ కంప్యూట్ టు సెక్యూరిటీ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జీసీపీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అండ్ ఫ్రమ్ సిఐసిడి, these 1 2 3 4 5 services are offering GCP like container registry, cloud build, artifact registry, source repository, and cloud deploy. So container registry, where we can store our softwares by using of Docker basically. Cloud build is where we can do my CI pipeline. An artifact registry which contains where I can store my application artifacts. Of course, all technical terms. I just wanted to give some high level of that, which we are covering in the syllabus of GCP in coming days. And source repository, we have version control systems. We have a lot of version control system tools. So GCP is also offering like source repository control kind of a version control systems. Yeah, we do have a labs, how we can check in the code, how we can do clone the code, how we can do deploy the code into in the my cluster. It could be a lot of services we have
Kubernetes engines. We have a Kubernetes engine, we have a GCP engines. So a lot of things we have where we can deploy, where we can deploy our applications in order to host in the internet. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి, ఒక అప్లికేషన్ని మనం హోస్ట్ చేయాలి, ఆర్ ఒక బిజినెస్ని హోస్ట్ చేయాలి మనం ఇంటర్నెట్లో, వేర్ దే కెన్ యూజ్ బై యూజర్స్ సింప్లీ, రైట్? సో బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఇవన్నీ చేస్తాం అన్నమాట. And cloud deploy, of course, how we can do deploy, cd continuous deployment. So how we can do deploy, all things we can cover. CI/CD, this is calling as the DevOps modeling. And the first core part, the first our agenda is 30 to 35 days of our course. The first 15 days we can cover core administration of GCP, like storage accounts, virtual machines, vnets, and networking, and everything we can do cover. And second 15 to 20 days we have a DevOps concepts, all these services, how we can do automate of infrastructure as a code by using of Terraform, by using of AMLs, and by using of different, of course we have a lot of things we can do discuss about that. So how we can do automate of the services by using of GCP services, CI/CD pipeline, how we can get a pipelines, how we can build our pipeline, how we can do deploy the pipelines, how we can host our services, how we can do monitor. So infrastructure as a code means ilani topics ani manam definitely we can do cover in the DevOps thing. So the course has been categorized as two level. One is the core administration, because administration resources మీకు తెలియకపోతే సిఐసిడి పైప్లైన్ మీకు అర్థం కాదు. ఎందుకంటే దాంట్లో మనం మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, నెట్వర్కింగ్ యాడ్ చేస్తాం, సమ్ టైమ్స్ క్యూబర్నెటిక్స్లో మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఆల్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఈజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ కోర్ అనుకోండి, మన డెవాప్స్కి కోర్ అన్నమాట ఇవి. Then CI/CD pipeline అనేది మన DevOps automation pipelines. So this is the most important. So these two interviews లో కానివ్వండి, మీకు ఈ టూ స్కోప్స్ లోనే మీకు 90 to 95% క్వశ్చన్స్ అనేది ఉంటాయి. So you have to explain them how you have deployed your GCP resources, how you have created GCP CI/CD pipelines into end to end. A lot of things once you learn you can easily understanding అన్నమాట, మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. This is the kind of area where Google Cloud Platform will deploy, will create resources, a lot of things we can do learn about that. And last, I think so almost I'm about to close, but still, what is the time now? Oh my God. Okay. So yeah, these are simple machine types ఉంటాయి మనకి. మనం వర్చువల్ machine లో how many types we have, because every vendor they are offering different kind of a sophisticated CPUs. నేను ఒక ప్రొడక్షన్ లో ఒక CPU, నేను ఒక వర్చువల్ మిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే అది సోఫిస్టికేటెడ్ అయి ఉండాలి, దానికి ర్యామ్, ప్రాసెసర్ అంతా అనేది ఇది వెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకి వాడు పర్చేజ్ చేసుకుని, నో నీడ్ టు బదర్ అబౌట్ దిస్, బట్ జస్ట్ ఒక ఐడియా ఉంటే చాలు మనకి. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ మనం జీసీపీ యొక్క ప్రొవిజనింగ్ ఎట్లా చేస్తాం, ఒక వర్చువల్ మిషన్ని మాన్యువల్గా ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, దాన్ని కమాండ్ లైన్తో ఎట్లా చేస్తాం, జీసీపీ కమాండ్, జీ క్లౌడ్ కమాండ్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం, దెన్ అదే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఆటోమేట్ ఎలా చేస్తాం, ఈ 3 లెవెల్స్లో మనం కోర్స్ మొత్తం కవర్. ఫస్ట్ యూఐని, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసి ఎట్లా ఒక రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్ జీసీపీ, ఫస్ట్ లెవెల్. సెకండ్ లెవెల్ జస్ట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్, ఒక కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసి ఒక స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్ తోటి హౌ వీ కెన్ ప్రొవిజనింగ్ యువర్ జీసీపీ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ సెకండ్ లెవెల్. థర్డ్ లెవెల్ పైప్లైన్స్ని అట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ టెరాఫార్మ్, బై యూజింగ్ ఆఫ్ YAML స్క్రిప్ట్స్. అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఈ 3 గినక మీరు ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ తీసుకొని డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే, సో యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ యాజ్ ఎ గూగుల్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, DevOps engineer, and definitely you will crack any kind of interviews. And if you have subjects like groups unnai, there are a lot of topics are there. I don't want to go much today because it's the only demo. We have a cloud load balancing as well. Basically load balancing ante enti, if I want to communicate my business from in the cluster, so load balancing will play a very key role. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ని బుక్ చేస్తున్నాను అంటే పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్లో నేను ఓన్లీ బుక్ చేస్తున్నాను. అల్టిమేట్లీ అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్కి వెళ్తుంది. అది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ డేటా సెంటర్లో నా రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిందో ఆ డేటా సెంటర్కి నా రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది. లెట్స్ సే ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ వన్ ప్రోడక్ట్ లైక్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకోండి. ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ నుంచి ప్రైవేట్ ఇంటర్నెట్లోకి నా రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది అంటే, సో డెఫినెట్లీ యువర్ ట్రాఫిక్ షుడ్ బి రౌట్ అండ్ వెరీ సెక్యూర్ అనమాట. ఆ కాంటెక్స్ట్లో మీకు లౌడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మన అసలు ఫస్ట్ మన ట్రాఫిక్ అనేది ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం, లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఉపయోగించి ఫిల్టర్ ఎలా చేస్తాం, పబ్లిక్లో నుంచి ప్రైవేట్కి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు అది ఎలా సెక్యూర్గా వెళ్తుంది అప్లికేషన్స్కి. ఎందుకంటే పబ్లిక్ నుంచి ఎవరైనా హ్యాక్ చేయొచ్చు, రైట్?
Without security so we have a rules, we have a security rules as well, inbound outbound rules antam manam. So we have a lot of things technical way, so we can write that kind of a rules and we can protect our resources, we can protect our applications and each and everything by using of this concept. We have a private load balancer, we have a public load balancer as well. And of course we have protocols as well. HTTP, you might be aware of it. Web ఎందుకంటే majority of the web applications మనకి protocols base మీద ఉంటాయి. It could be HTTP, it could be TCP protocols. We have a TLS and a lot of things. As a part of security we have a lot of protocols. So మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ ని హోస్ట్ చేసినప్పుడు HTTPS యూజ్ చేస్తాం. అదే మనం ఇవి లినక్స్ కానివ్వండి యూబంటి యూజ్ చేసినప్పుడు TLS protocol for మనం లేయర్స్ అని ఇవన్నీ లేయర్స్ ఉంటాయండి, సెక్యూరిటీ లేయర్స్ అంటాం మనం. బిగ్ కాన్సెప్ట్స్ we can learn in the regular classes. This is a very high level of diagram for load balancers, so I don't want to go much. Next, managed services. ఇందాక చెప్పాను as PaaS plus, again I don't want to go. So infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service, which is offering by GCP as a part of managing services అన్నమాట. Of course we have a dockers as well and containers where we can store our artifacts and we can do deploy container registry. ఇందాక చూపించాను కదా, ఎందుకంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని మనము ఎట్లా కంటైనరైజ్ చేస్తాం, ఎట్లా కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేస్తాం. So this topic will all come as a part of DevOps concept. Serverless also, yeah, will come as a part of CI/CD, and we have app engines, and yeah, this is the one of the most important because Kubernetes is the general term. It's a open source. Earlier it was developed by Google only. 2004లో ఇది గూగుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కుబర్నెటిక్స్ ని. ఆఫ్టర్ గూగుల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి 10 years తర్వాత ఓపెన్ సోర్స్ గా పెట్టింది. నౌ దీన్ని ఆల్ అజూర్ కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు కుబర్నెటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్. బట్ ద కోర్ ఆథర్ ఆఫ్ కుబర్నెటిక్స్ ఈస్ ద గూగుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. 2004లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఇట్స్ అ వెరీ రోబోస్టిక్ ఇంజన్. లైక్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆటో స్కేలింగ్ కానివ్వండి, మనకి ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలపర్ కి కానివ్వండి, ఇంప్లిమెంటేషన్ వైస్ కానివ్వండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైస్ కానివ్వండి. సో క్యూబర్నెటిక్స్ అనేది వెరీ గుడ్ సర్వీస్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే అనొచ్చు, రోబోస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ వే. ఇట్ విల్ గివ్ ఆటో స్కేలింగ్, క్లస్టర్. ఇందాక చెప్పాను కదా, లోడ్ ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ అయితే నా సర్వర్స్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోవాలి. నేను ఐ డోంట్ వాంట్ గో డూ మాన్యువల్ ఇంగ్లీష్, నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. నేను ఒక అలర్ట్ రాస్తాను, ఇఫ్ పీక్ లోడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 70,000, నా 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 పాట్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ కుబర్నెట్స్ లో పాట్స్ అంటాం వాటిని, పాట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని. నేను అలాంటి అలర్ట్స్ రాసి పెడతాను నేను కుబర్నెటిక్స్ ఇంజన్ లో. ఆ అలర్ట్స్ అంటే సాటర్డే సండే ఒక 1,00,000 వచ్చాయనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ అలర్ట్ జనరేట్ అయిపోయి ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ కి చెప్పేస్తుంది, పీక్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది, మోర్ దాన్ 20,000 ఆర్ 70,000. సో 10 సర్వర్స్ సరిపోవు, ఇంకొక 10 15 యాడ్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. యాడ్ చేసి అప్లికేషన్ ని స్టేబుల్ చేస్తుంది. మళ్ళీ లోడ్ ఎప్పుడైతే 10,000కి వచ్చేస్తుందో దెన్ అగైన్ యాడ్ చేసిన స్కేల్ చేసిన 10 ని తీసేస్తుంది. So that's the beauty of lot of things, a lot of lovely things we have in the GCP as well. Okay, so we can do definitely, we can create how we can do create cluster creation and everything. Yeah, we do have a labs and step-by-step documentations as well. We have a master notes and worker notes, so we can do this more display. Oh, sorry. Yeah, we can do more discuss about that in our regular classes, because in this the demo I just want to cover what is our main and what is our focus and what is all those things. Okay, so yeah, I have covered. Let me recap quickly before I am signing off. So today we have covered what is GCP and what are the benefits of GCP, and how GCP is playing role in terms of jobs wise in the market, and what are the salaries, and what are the GCP is providing services like core PaaS services, and along with how CI/CD will offering by GCP. We have been discussed about that. Of course, we high level technical discussions are discussed today, like which virtual machines show PaaS services about and the infrastructure as a code as well, and what is cloud computing. So some high level we are being discussed today. So the last session is questions and answers. So now I will be in the mute. So people are having ఎవరికైనా kind of questions, even doubts, ఏదైనా syllabus wise ఏదైనా కానివ్వండి. So if you have any doubts are here, please try to raise your hands. Please one by one, not a mesh up. Please raise hands and start your question. Then me and Shankar will try to give answers for you. Okay. Any functional or course related, Shankar is the POC. Any technical related, I will be here for clarification. Okay. Yeah, thank you.
సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్లమ్జీగా అనిపించినా, సో యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ టెక్నికల్ ఫంక్షనల్ వాట్ ఎవర్ అడగండి మీరు. సో ఏ లాంగ్వేజ్లో అడగండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్లీ గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటేనా? జీసీపీ మాత్రమేనా? ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా చెప్తారా మళ్ళీ? ఈ కాంటాక్ట్ వచ్చి ఓన్లీ జీసీపీ అండి. ఓకే ఇది ఓన్లీ టిపికల్ జీసీపీ కోర్స్ ఇన్ ఓకే. కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ డెవాప్స్. యా. ఎవరైనా ఇక్కడ అడగలేకపోయినా సో ప్లీజ్ ట్రై టు కాంటాక్ట్ శంకర్ ఇండివిజువల్ ఆల్సో. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ మీకు క్లారిఫై చేస్తారు తను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ దాని టెక్నికల్ వైజ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకొక ఏమైనా ఉంటే జస్ట్ ట్రై టు ఆస్క్ హియర్. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Hi Salim. Yeah, yes, yeah. Hi, your good name, please. So yeah, I'm Srikanth here. Srikanth, yes, Srikanth, tell me. Yeah. సో మీరు ఏదైనా టెక్నికల్ వర్డ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు సో దాని గురించి కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా జస్ట్ ఒక బేసిక్స్ చెప్పి ఆ తర్వాత టెక్నికల్ వర్డ్ యూజ్ చేయండి. సో ఈ రోజు అయితే కరెక్ట్ గా చెప్పారు. సో టెక్నికల్ వర్డ్ యూజ్ చేసే ముందే అంత క్లియారిటీగా. సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో కూడా సో టెక్నికల్ వర్డ్స్ మాకు డైరెక్ట్ ఐడియా ఉండదు కాబట్టి Yeah, true, absolutely. Yeah, I agreed with your point. But today demo కదా, సో నేను అందుకే టెక్నికల్ ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే డెమో నాకు 2-3 hours వెళ్ళిపోతుంది. సో మాక్సిమం డెమో ఇది ఎనీ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. యా. Hi. I think so. I see one chart. When we are having different cloud technology in the market, why should we prefer Google Cloud and Space? Yeah, absolutely good question. So again, it depends on the customer's decision. Depends on package. Depends on budget they have. Every organization has budget ఉంటుంది అండి. So in the market, why we should prefer Google Cloud? It depends on market and it depends on projects basically. So every cloud vendor, in terms of functionality wise, all cloud functions are almost similar, but depends on brand, depends on cost. Let's say నాకు ఒక ఐటీ కంపెనీ ఉంది, నేను బిడ్స్ వేస్తాను. ఏ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ తక్కువ ఇస్తుందో నాకు దానికే వెళ్తాను. అఫ్ కోర్స్ టెక్నాలజీ వైజ్ కానివ్వండి, సర్వీస్ వైజ్ కానివ్వండి, కంపల్సరీ తేడా ఉంటుంది. ఇట్ కుడ్ బి ఏ సెక్యూరిటీ వైజ్ కానివ్వండి, ఆఫరింగ్ వైజ్ కానివ్వండి, కాస్ట్ వైజ్ మెయిన్లీ. బికాస్ ఇన్ ద మార్కెట్ మనకి మల్టిపుల్ క్లౌడ్ వెండర్స్ ఉన్నారు. లైక్ ఒరాకిల్ ఉంది, AWS ఉంది, GCP ఉంది, అజూర్ ఉంది. అగైన్ depends on how they are offering in terms of cost. And services wise, brand. Because I'm using GCP means customer simple గా మార్కెట్ అనేది GCP యూజ్ చేస్తుందంటే వన్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్ కదా. అఫ్కోర్స్ మీది కూడా బ్రాండ్ ఉంది, ఆ బ్రాండ్ లో స్లైడ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉంది ఇప్పుడు జియో నెట్వర్క్ అంటే ఎలా అంటాము, ఎయిర్టెల్ అంటే ఎలా అంటాము, వోడాఫోన్ అంటే ఎలా అంటాం, రైట్? డిపెండ్స్ ఆన్ బ్రాండ్, డిపెండ్స్ ఆన్ సర్వీసెస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్. సో GCP ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ కి బిజినెస్ కి సింక్ అయింది అనుకోండి, వాడు GCP తీసుకుంటాడు. AWS ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ లో ఏదైనా వాడికి స్పెసిఫిక్ గా అది కావాలి అంటే అది తీసుకుంటాడు. కొంతమంది ఆల్ క్లౌడ్ ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వరు. ఇప్పుడు నా ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, వీఆర్ యూజింగ్ GCP, వీఆర్ యూజింగ్ అజూర్ యాజ్ వెల్, అండ్ వెరీ రేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఒరాకిల్ యాజ్ వెల్. సో కొంతమంది మిక్స్డ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ వైజ్ వాడతారు, right? So depends on that things customer will select, and based on the cost budgets, every year IT budget ఉంటుంది కదా కంపెనీస్ కి, దాన్ని బట్టి ఏ కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఎలా అనేది దే విల్ డిసైడ్ ఇట్ అనమాట. సో వీఆర్ మనకి ఆఫర్ ఉంది, సో మనకి ఏది ఆఫర్ కాదు సారీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వీ నీడ్ టు పిక్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఇట్ కుడ్ బి కాస్ట్, ఇట్ కుడ్ బి సర్వీసెస్, ఇట్ కుడ్ బి బ్రాండ్. Hope you give an answer to you. Hi. Yeah, just page చెప్పి స్టార్ట్ చేయండి. Yes, please. My name is Saram. Sir Charan, right? Saram. Saram, yes, Saram. ఎన్ని నెలలు ఉంటుంది కోర్సు? 30 to 35 days అండి. ఓకే, అంటే working days. క్లాస్ Timings will confirm by Shankar. Okay, after this are coming days, Shankar will confirm with you. And coming to way of classes ఎలా ఉంటుంది అంటే 1 hour to 1 hour 30 minutes ఉంటుంది, depends on the topic. So our strategy is first concepts explain చేస్తాము, and theoretical explain చేస్తాము, each and everything స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి, అండ్ ల్యాబ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దెన్ స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను,
అది రికార్డ్ ఉంటుంది సెషన్ అలాంగ్ విత్ డైలీ డాక్యుమెంటేషన్. క్లాస్ టైమింగ్స్ మోస్ట్లీ మార్నింగ్ టైమ్స్ ఉంటాయండి. సో టైమింగ్స్ విల్ అప్డేట్ టుమారో అండి. అండ్ సాయిరామ్ గారు మీరు నెంబర్ ఇస్తారా? ఐ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్. ఓకే సార్. ప్లీజ్ పింగ్ ఇన్ ద చాట్. ఓకే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఎస్, డెఫినెట్లీ వి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. Yeah, hi Salim. Yeah, yes, please, your good name, please. Oh, someone is typed something. 1 second. Okay, his number Salim, one. this is Bhaskar. Yes, Bhaskar, చెప్పండి. actually how much we are using that coding level. I mean, logically or Yeah, good question. ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. Yeah. coding means Your voice is breaking, Bhaskar. Your voice is figuring breaking. what is that? Bhaskar, I'm extremely sorry. Your voice is breaking. No, it is complete. It is complete. Guys, is it only for me or for all? Can you please come and confirm? Otherwise, I will check my network. No, it's breaking. Yeah. Breaking. వాయిస్ Okay. ఇస్ బ్రేక్. Okay, let me try to explain your question, Bhaskar. సో కోడింగ్ అనేది డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుందండి. హార్డ్లీ ఒక 10% ఉంటుంది, టు బి హానెస్ట్ చెప్తున్నాను. బట్ డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్, నాట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, హార్డ్లీ 5 to 10% ఉంటుంది. దట్ టు మెజారిటీ ఆఫ్ ద కోడ్ వీ విల్ డూ మ్యాక్సిమం 85 to 90% కాపీ పేస్ట్. ఒక 10% కోడ్ అనేది మనం జస్ట్ ఒక స్మార్ట్ థింకింగ్ లాగా, అది డెవాప్స్ లో మీరు వస్తుంది. అది కూడా డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో మీకు కొద్దిగా డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే జేసన్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండి. డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్, స్ట్రక్చర్డ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట, నాట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఒక 5 to 8% ఇట్ విల్ టచ్. బట్ వీ హ్యావ్ ఏ, దానికి మనకు మోడల్స్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. ఎవరు ఈ కాలంలో ఎవరు ఓన్గా స్క్రాచ్ నుంచి రాయరు. బికాస్ లెట్స్ సే మనం టెరాఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, టెరాఫామ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆల్రెడీ జీసీపీకి టెరాఫామ్ మోడల్ ఇచ్చేసాడు, అది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి. మనం సింప్లీ, నేను ఒక వర్చువల్ మిషన్ తయారు చేయాలి అంటే సింపుల్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. లోపల ఉన్న విఎం యొక్క నేమ్స్ కానివ్వండి, సబ్నెట్స్, ఎన్ఐసి కోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది నేను మాన్యువల్ గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కొన్ని ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ ఫర్ లూప్స్ అలాంటి 1 or 2 lines అనేది మనం కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. ఒకటి 2 ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. నథింగ్ ఎ బిగ్ డీల్. And one more thing, we have Unix and SQL. It is used in that. No, Unix అనేది if you have a operating system level, when you are creating a cluster, ఇప్పుడు Kubernetes ఉంది, we are using Unix operating system, but no need skills like a Unix administration or Linux administration, no need. Just how to log in and how to do mount point and how to route to our mount points, are kind of basics ఉంటే చాలు. Very basics, like 5 to 6 commands. Yeah, where should we are maintain all the data? Sorry, Salim, come again. okay, we are using all the data, right? Customers data, and we are maintaining that all information. User is Should maintaining. Back end and front end, I'm asking actually. Front Okay, end. we are using. So front end is the UI applications and back end is the great. back end is the SQL servers. Okay, then fine. Yeah. So no need to Unix. So little bit of Unix knowledge and knowledge required, right? Here everything we will provisioning automatically. No need to go manual and do install SQL. No, we can do all kind of a provisioning by simple click on the button. Oh, yeah. Okay. That is the beauty of in cloud infrastructure, right? We can simply deploy the resources whatever we needed by simply click on the button. That's it. Oh, okay. You mean user interface, right? Friendly user. Yeah, absolutely right. Yeah. Okay, then fine. My questions is completed, Saleh. Yeah, great, really appreciated. Yeah.
And classes depend in terms of language, depends on your comfortable. If you want, I can speak complete English. If you want, I can speak mixed of English and Telugu. And Shankar confirmed that no need from North people. So these two languages I would like to cover. Depends on your feedback. Once batch is finalized, then I will take your feedback. So based on your feedback in terms of language, then I can give that kind of a classes. Okay, in terms of language, it's up to you. Again, one more question. In case of easier use of any difference between the GCP Azure and Azure, which of them more flexible? Bit difficult question because I don't know about AWS, but I know GCP and Azure. Okay, to be straight answer. What the context in case of easiness usage of any difference? I can say both very closer, both very closer. Of course, Azure having two instances, but GCP having only single console. That is one benefit I would say. UI level, yeah, both are almost very closer, but GCP console is only single, right? Where it contains everything. I don't want to switch one instance, one other instance. So it's almost closer. I can say hardly like a 5 to 10%. Maybe different context is more. I cannot do generalize here because I need context. Easiness of means in terms of what is it, coding wise or UI level, or I need context here. I cannot do generalized statement here. So can you please give me the context? Easy means in terms of what? That is my, I need that context. Then I can try to give answer. Hi, sir. This is Mahesh. Yes, Mahesh. Yeah. Yes, please. Sir, in this platform, we had covered all the aspects, sir, like Kubernetes. Cover means I just given the high level of topics wise. Topics. Syllabus wise, we have to find. We will share soon after this. It's just demo only. So topics, Shankar will give you the template of syllabus. You can cross check it, no problem. Okay. Okay. Thank you, sir. Tomorrow I will give the syllabus on. Yeah, great. Okay, Thanks. thank you. Hi, Salim. Srikanth here. Yes, Srikanth, tell me. Yeah. So, is there openings for freshers for this, like GCP with DevOps? Yeah, but what as per my experience, as per our experiences, for freshers, they're expecting some certifications, as I mentioned in the class today. So Okay. if you are a fresher, or if I want to apply a job as a fresher, try to complete at least 2 certifications. That is just my suggestions for you. Okay. 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 Your good name, please. Means who is Yeah. asking this question? Srikanth. I'm Srikanth. Yes, Srikanth, you can contact me and I will explain offline how we will get freshers in GCP. Okay. Okay. So because so we can add more people now. So I can tell them like Yeah. somebody. So that is what you can contact me after this class. I will explain easy to get jobs and freshers on Google Cloud. Okay. And one more thing, guys, nowadays, yeah, one point I forget that these technologies, cloud technologies, of course, today context is one of the technology GCP will rule at least for 10 years. I'm pretty sure. Okay, in the market strategy, so don't need to bother once cloud lo job vachaka 1 year ki podalani pettukodu because actually a point cheppadam marchipoyanu meeku. So majority organizations across the world, they are moving migration from on-prem to cloud in terms of data centers, in terms of applications, in terms of infrastructure. So data center, physical data centers anede almost closes అయిపోతుంది. In my organization also, recently they have closed one physical data center on-prem because in terms of cost అనేది డేటా సెంటర్ కి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ కి చాలా హ్యూజ్ కాస్ట్ పడుతుంది, రైట్? అండ్ ఓన్ గా పెట్టుకోవాలి అంటే లాట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ కస్టమర్ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో నవేడేస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్, projects are moving, data centers are moving means resources are needed, to be honest, I'm telling. So as per, I don't want to take names of companies. They are offering they're creating a lot of resources for, especially DevOps engineers in the context of cloud. So at least it will rule at least for 10 years, so with good packages as well.
So that is what I would like to share with you. So try to get one good technology, take one some cloud, very good technology. GCP is one of the part of that. So try to learn and try for a job. Definitely, I will say 99.9% definitely you will get good benefits. But still, we have to follow like a discipline way, like daily you have to attend training. Once you finalize, then you have to do practice, and you have to do improve your communication skills. If you are less communication skills, just try to increase your communication skills, then put your resume. Definitely you will crack very good package, I believe, in the good organizations. So I forget this point actually. So at least 10 years it will rule minimum. I need some information. Who is Preetham and Raj and Murthy? I don't have contact numbers. Can you please Yeah, tell I am me? Bhimraj friend. I am Raj. Hi Shankar. Okay, okay, Yeah, I am Raj Kumar from Bhimraj friend. Yeah, okay, do one thing. ఎవరైతే ఇక్కడ శంకర్కి నెంబర్ ఇవ్వకపోతే శంకర్కి 1-to-1 మీ నెంబర్ పెట్టేసి, యా నేను ఇప్పుడు then టెక్స్ట్ చేశాను నా yeah, దగ్గర yeah, నెంబర్. ఎవరైతే ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేయండి నా మెసేజ్, ఇవ్వని Yeah. వాళ్ళు ఇచ్చేయండి. దెన్ yeah, ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్సనల్ కూడా యూ కెన్ కాల్ టు శంకర్, హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఇఫ్ యూ ఇక్కడ షైగా ఉంటే మీరు అక్కడ కూడా అడిగేయచ్చు ఓపెన్ గా, ఏమైనా అడగండి. ఈరోజు జస్ట్ డెమో క్లాస్, ఇట్స్ నాట్ టెక్నికల్ డిస్కషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. యా ఓకే, నో మీ ప్రాబ్లం. డౌట్స్ మీ మైండ్ లో ఫస్ట్ టేకింగ్ ద డిసిజన్ మీ మైండ్ లో క్లియర్ గా ఉండాలి. ఏదైనా కానీ, ఏది డౌట్స్ కానీ ఏదైనా అడగండి. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్. సో ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఓపెన్ గా చెప్తాము, ఇందులో హైడింగ్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. ఓపెన్ గా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. యా, సో హోప్ శంకర్ వీఆర్ గుడ్, రైట్? yeah. Thank you, Shek. Yeah, We thank can you wind all. up Thanks this for meeting. thanks for joining, and have a nice weekend and enjoy your weekends. Okay, have a nice day. Thank you. ఓకే.